So, okay, good afternoon, everyone. So, last lecture we have started the unit number 4, that is the compression member, and we have seen the what is compression member, what are the types of compression member, and that we have seen the what is column and what is strut. So, I have told you initially we will design or analyze the truss first, that is the compression member, and afterwards we will analyze the column. So that we have seen, again we have seen these different various sections. Again we have seen last lecture the effective length of the compression member, and how to calculate the effective length depends upon the boundary condition. So that we have seen up to the last lecture. So today we will see the slenderness ratio. Next point is the slenderness ratio. So what is slenderness ratio? So everyone please be concentrate here. The slenderness ratio, we are giving symbol as a this lambda, we are calling as a lambda. The slenderness ratio is nothing but it is the ratio of effective length of the column or compression member to the minimum radius of gyration. So here LE is nothing but effective length. Where we have calculated effective length? Here, these are the effective length. In last lecture we have seen the effective length divided by, here r, small r is nothing but the minimum radius of gyration. So how to calculate radius of gyration? Radius of gyration r is equal to under root of I by a. I think you have learned in this applied mechanics also, or in ISM. R minimum, radius of gyration, here minimum radius of gyration. So the ratio of these two, effective length divided by R minimum. So effective length we are calculating depends upon the length of section is given, and R minimum, the which section we are providing. It may be angle, it may be I section, channel section. So effective length we have calculated for the all the boundary condition. So here R minimum is the minimum radius of gyration. So whatever section we are using for the as a compression member. So what is slenderness ratio? The slenderness ratio lambda is equal to, we are calling lambda, this lambda is equal to it is the ratio of effective length of column to the radius of gyration. Effective length of column to the radius of gyration. The ratio of these two is nothing but the slenderness ratio. Now here, if the slenderness ratio is more, here written, if the lambda is more, its load carrying capacity will be reduces. It means lambda value is within the limit, not more or not less. So depends upon slenderness ratio, we have divided the column into two, short column and long column, depends upon the slenderness ratio. So if you have IS code, please open the page number 20. Go to IS code page number 20. Everyone please go on the page number 20, IS 800 2007. Because of this IS code you cannot do, or you not able to learn what is lambda, how the values are exceeds limits of lambda. या लॅमडाचे लिमिट किती आहे, मिनिमम मॅक्सिमम लिमिट कुठे आहे ते तुम्हाला दिले कुठं IS कोड मध्ये. सो यू गो ऑन द IS कोड पेज नंबर 20 IS कोड and see the table number 3, table number 3, page number 20, IS 800 2007. So they have given table. So they have given, तुम्ही जर गेला असेल तर मी रीड करतो तिथं. Table number 3, they have given the values of slenderness ratio. See the serial number, then member and maximum effective slenderness ratio they have given. So here L effective they have told as LE, but there they have L effective they have told KL.
See on the page number uh, lambda is equal to, they have told like this, KL divided by R. So like this they have given on the page number 20, KL divided by R. So the value of KL divided by R, these values are given for the different members. So first member you can read, a member carrying compressive loads resulting from dead load and imposed load. Read the table number 3. Member first, a member carrying compressive load means we are designing the compression member. So compression load for from the dead load and live load they have told. For that 180 mm is the maximum, the exceed limit is a 180. So condition 1, lambda is equal to KL by R minimum 180 for the compressive load. So go on page number 20. Then second condition also they have given, KL by R minimum. KL is nothing but effective length. The notations were changed. आपण जो आता पाहिलं तो L, आता पाहिला तो फॉर्म्युला असा होता, LE by R. It means L effective divided by R minimum. Here they have written KL. KL, why KL written? K is the factor. It means 0.65 L like this divided by R like this. This is okay. So KL, why written? K is the factor for the boundary condition, 0.65, 0.81. L is the our regular. So 0.65 L is nothing but here KL divided by R. So here we have written directly L effective by R. So here again second condition, again it should not maximum limit. It should be equal or, sorry, here these values are should not exceed than this. So second is the tension member in which a reversal of direct stress occurs due to load other than the wind or seismic load. So I am reading page table number 3, page number 28. So for these members, they have given the column number 3 as a maximum slenderness ratio. आणि याच्यावरती तुम्हाला एक्झाम मध्ये 100% एक MCQ विचारला जातो, यातली कुठली व्हॅल्यू असते आणि हे वर्डिंग असतं. आर यू गेटिंग? टेबल नंबर 3 पेज नंबर 20 याच्यावरती एक्झामला एक MCQ 100% या टेबलवरती विचारला जातो आणि तुमचा आन्सर तुमच्या समोरच असते. IS कोड तुमच्या समोर असतोय त्यामुळे आन्सर तुमच्या समोर असते. सो these values they are given 180, 180, 250, 300, 350 and 400. So for particular members they have given these values. So the wording of these values is given will be given in the examination as a MCQ, and that values you have to find out. So this is the maximum permissible slenderness ratios are given in this table number 3, page number 28. Are you getting? So there are 5 to 6 serial numbers are there, and that you have to keep in mind. If the such question, MCQ type question will ask in examination, you have to go this on this page. Are you getting? So this is related to slenderness ratio. So slenderness ratio is the ratio of effective length to the minimum radius of gyration. It means lambda is equal to KL by R minimum or LE by R minimum. And if this slenderness ratio is more, your load carrying capacity will be less. Then depends upon the slenderness ratio, your column or compression member is divided in two parts, short compression member and long compression member. Are you getting? So here short compression member is first and then long compression member. Means the compression members are divided in two categories. One is the short and second is the long. Depends on the slenderness ratio. हे कशापासून आहे?
कशावरून येते तर स्लेंडरनेस रेशोवरून येते. तर देन यू कॅन सी हिअर इन शॉर्ट कॉलम number 1 L by R means effective length divided by radius of gyration less than or equal to 88.85 for and Fy is equal to 250. It means कधी आपण शॉर्ट कॉलम म्हणणार किंवा शॉर्ट कॉम्प्रेशन मेंबर आपण कधी म्हणणार जर स्लेंडरनेस रेशो हा 88 किंवा त्याच्यापेक्षा कमी असेल तर आपण त्याला शॉर्ट कॉलम म्हणणार. बघा द कंडिशन ही इज गिवन. कधी शॉर्ट कॉलम म्हणणार आणि कधी लॉंग कॉलम म्हणणार. इंजिनिअरिंग संपलं जॉब जरी करत असलो तर शॉर्ट कॉलम आणि लॉंग कॉलम मधला डिफरन्स आपल्याला माहित नसतो. हाऊ वी आर कॉलिंग ॲज अ शॉर्ट कॉलम अँड लॉंग कॉलम. सो शॉर्ट कॉलम इज नथिंग बट द L by R रेशो इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 88.85. 88 च्या पेक्षा जर कमी स्लेंडरनेस रेशो असला तर वी आर कॉलिंग ॲज अ शॉर्ट कॉम्प्रेशन मेंबर. Then second thing, second feature of this short column is the failure stresses equal to yield stresses. It means failure stresses is equal to yield stresses. Where yield stress will come at the yield point. म्हणजे जिथपर्यंत इलास्टिक लिमिट आहे तिथपर्यंत आपली जो पॉइंट आहे इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट जिथपर्यंत आहे तिथे यील्ड स्ट्रेस असते. आणि फेल्युअर स्ट्रेस म्हणजे याच्यामध्ये तुमची जी स्ट्रेस आहे ती फेल्युअर कडे जातच नाही. यील्ड स्ट्रेस इज नथिंग बट फेल्युअर स्ट्रेस. मग यील्ड स्ट्रेसला जर रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईजला जर तुमचा मेंबर असेल तर हा शॉर्ट कॉलम फेलच होत नाही. आणि हिअर थर्ड नंबर इज द नो बकलिंग. म्हणजे जर यील्ड स्ट्रेस आणि फेल्युअर स्ट्रेस इक्वल असेल तर बकलिंग होणारच नाही. कॉलम फेलच होणार नाही तर बकलिंगच होणार नाही. जनरली कॉम्प्रेशन मेंबर्स फेल्स ड्यू टू बकलिंग ओनली. Compression members fails due to buckling only. So what is buckling? See here. This is the buckling shape. It means this is the vertical member, compression member. If we apply the force on this member, the column will buckle like this. So this is the buckling mechanism. Okay. So like this buckle, if the short column is there, or short compression member is there, it will not buckle. So these are the features of the short compression member. And generally these members will not fail for the load because length of the member is less. If the length of the member is more, the buckling will be there and failure will be there. If the length of the column is less, then the buckling will not be there and failure also will not be there. तर slenderness ratio इफेक्टिव्ह लेंथ ही कशावरती, स्लेंडरनेस रेशो कशावरती डिपेंड आहे तर इफेक्टिव्ह लेंथ वरती. आणि इफेक्टिव्ह लेंथ इन्क्रीज होत गेली स्लेंडरनेस रेशो इन्क्रीज होणार. स्लेंडरनेस रेशो इन्क्रीज झाला की बकलिंग होणार आणि फेल्युअर होणार. तर डिपेंड्स बघा इफेक्टिव्ह लेंथ वरती सगळं डिपेंड आहे. कॉम्प्रेशन मेंबरच्या आणि कॉलमच्या लेंथ वरती फेल्युअर डिपेंड आहे. सो हाऊ द फेल्युअर इज डिपेंड ऑन दी लेंथ. जितकी जास्त लेंथ तितकं तुमचं स्लेंडरनेस रेशो जास्त आणि जितका स्लेंडरनेस रेशो जास्त तेवढं बकलिंग होणार. बकलिंग झाली की बकलिंग फेल्युअर होणार त्या मेंबरचं. लक्षात येते का बघा. कॉम्प्रेशन मेंबर म्हणजे लेंथ आली, लेंथ जर जास्त झाली तर स्लेंडरनेस रेशो वाढणार. स्लेंडरनेस रेशो वाढला की तुमचं बकलिंग होणार. बकलिंग झालं की तुमचा कॉलम किंवा कॉम्प्रेशन मेंबर हा फेल होणार. स्ट्रेसेस वाढणार आणि बकलिंग होऊन तो फेल होणार. बघा बट इन द शॉर्ट कॉम्प्रेशन मेंबर द लिमिटेशन्स आर देअर. कारण का 88 पेक्षा जास्त स्लेंडरनेस रेशो तुमचा नसतो शॉर्ट कॉलम मध्ये. सो दिस इज द फीचर्स ऑफ द शॉर्ट कॉलम. नाउ लॉंग कॉलम they will buckle elastically. Here written they will buckle elastically means if the length of column is more, your buckling will be there, and due to buckling the buckling failure will be there. Are you getting what is the long column? In the long column it means the length of column is more, and due to more length of column the buckling of the member or this compression member will be there, and due to this buckling the elastic axial buckling stress is below proportional limit. म्हणजे इलास्टिक पॉइंट यील्ड पॉइंटच्या पुढे त्याचं बकलिंग जातं आणि तुमचा कॉलम हा असा बकल होतो. लॉंग कॉलम it will buckle like this and
at the point, any point it will fail. Are you getting? So you have, are you getting the short column and long column, difference between short column and long column? So if the slenderness ratio less than or equal to 88, slenderness ratio less than equal to 88, at that time that column is a short, and the slenderness ratio will be greater than this, then your column is a long. And in long column, buckling will take sorry takes place, and in short column there will not be buckling. So that we have divided, depends upon the slenderness ratio, we have divided the compression members in short and long. लक्षात आलं का? शॉर्ट कॉम्प्रेशन मेंबर आणि लॉंग कॉम्प्रेशन मेंबरचा डिफरन्स लक्षात आला का? तो कशावरती डिपेंड आहे तर स्लेंडरनेस रेशोवरती डिपेंड आहे. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, compression member failure. How the compression members will fail? How the compression member will fail? See, there are three basic types of the column failure or compression member failure. Column and compression member, these are the two. Actually column is under compression, so we are calling as the compression members. Okay, but this chapter is divided into two parts, compression member and column. But compression member we are calling as a strut member, that we have seen in the last lecture. Strut member, continuous strut and discontinuous strut, that strut are available in the truss only. जी रूट ट्रस असते आपली त्याच्यामध्ये स्ट्रट असतात, कंटिन्युअस आणि डिसकंटिन्युअस. आणि कॉलम हा व्हर्टिकल मेंबर असतो, कशाचा? एखाद्या फ्लोअरचा सपोर्ट असतो किंवा ट्रस त्या कॉलमवरती रेस्ट असते. Okay, so there are three basic types of column failures. So the failures are then buckling failure, then flexural failure and torsional failure. These types of failure are coming in the compression member or column. So again, they have written here a compressive material failure, very short and flat. Then two, the buckling failure are the depends upon the length and width of the column. The buckling failure हे कशावरती डिपेंड आहे तुमचं, तर त्या कॉलमची लेंथ किंवा त्या कॉम्प्रेशन मेंबरची लेंथ किती आहे त्याच्यावरती ते डिपेंड आहे. सो दिस इज these three are the, we will see one by one the failures are there. So here you can see the first is the buckling failure, local buckling. The first failure of the compression member is the local buckling. So what is buckling? We are saying the compression member will fail due to buckling, but what is buckling? See, this buckling, local buckling, occurs when some part of x section, it means the shortest distance, x direction distance of a column are so thin that they buckles locally. म्हणजे एक डायमेन्शन इतकं थिन असतं, म्हणजेच आपण बघितली thickness of I section, channel section, angle section is very less. So that dimension is the x horizontal dimension, and due to this thin dimension your column will fail. तुम्ही I section बघितलाय, channel section, angle section बघितलाय, thickness किती कमी असते, लेंथ जास्त असते पण thickness किती कमी असते. जर thickness ची डायरेक्शन म्हणजे x डायरेक्शन आहे, so in the x direction the column will buckle. So that is the local buckling. Here they have written the buckling occurs when some part or part of x section of column are so thin. म्हणजेच थिकनेस ही खूप कमी असते आणि कमी थिकनेस असल्यामुळं कॉम्प्रेसिव्ह लोड आला तर तो कॉलम तुमचा काय होतो, बकल होतो. कसा बकल होतो तर लाईक दिस इज दी बकलिंग. इथं वरून लोड दाबला जातो, खाली तर फिक्स्ड असतो. जर वरून जर प्रेशर दिला तर the mechanism of the buckling like this. So this is the buckling due to the x section or x direction is very thin, so that the buckling is there. Are you getting? So column will fail first due to buckling, and buckling is in the x direction because of the
व्हेरी लेस थिकनेस ऑफ द सेक्शन. कुठला पण सेक्शन घ्या, मार्केटमध्ये स्टीलचे सेक्शन जे बघता तुम्ही, आय सेक्शन असेल, अँगल सेक्शन, थिकनेस खूप कमी असते. आपण पण आपलं स्टील टेबल बघितलं, किती MM आहेत? 6 MM, 8 MM, 10 MM आणि 12 MM. 6, 8, 10 and 12. These are the thickness available. So these thickness are very less thickness. So the buckling will be there. कशामुळे बकलिंग होतंय आणि बकलिंग म्हणजे काय? आर यू गेटिंग? बकलिंग इज नथिंग बट दिस शेप. आणि कसं होतं बकलिंग, कशामुळे होतं तर थिन पार्ट एक्स डायरेक्शन मध्ये खूप थिन असतो, म्हणजे थिकनेस खूप कमी असते. सो बकलिंग विल बी देअर. Okay, you can see here mechanism of buckling. So you can see figure 1 here. Before the force, you can see here before the force means P less than PCR, म्हणजे जो काय लोड तुमचा येणार आहे कॉम्प्रेसिव्ह लोड. So for before the compressive load, your member is in straight condition. Then after the your load, the force, if the force is applied, this force at that time, this condition will be there, and after removal of force, again this force will be, condition will be there. So this is the buckling condition. Depends, sorry, in the direction of y direction and x direction मध्ये हा बेंड होतोय, आणि प्लेन कुठला आहे त्याचा? y प्लेन आहे. y प्लेन मध्ये x डायरेक्शन मध्ये बेंड होतो. आर यू गेटिंग? सो दिस इज द mechanism of the buckling. Now second failure of the compression member is the flexural buckling. Second failure of the compression member is the flexural buckling. Now what is flexural buckling? The flexural buckling is the primary type of buckling members are subjected to bending or flexure. Means due to bending, you have seen the beam section, the beam will bend and the deflection will be there. So like this, here you can see this here image, this image, the buckles or bend the member. Now you will say what is bend and what is buckle. बरोबर आहे की नाही? शेप तर सेमच दिसतोय बकलिंगचा आणि बेंडिंगचा, पण बेंडिंग सॉरी बकलिंग जे आहे, आपण हे पाहिलं, बकलिंग जे आहे ते एकाच प्लेन मध्ये, फक्त एक्स प्लेन मध्ये होत आहे. वर्टिकल फोर्स अप्लाय झाल्यानंतर बकलिंग जे आहे ते एकाच प्लेन मध्ये, ओनली एक्स डायरेक्शन. अँड हियर द बेंडिंग विल बी इन दी बोथ डायरेक्शन. इट मे बी एक्स और वाय डायरेक्शन. कुठल्याही डायरेक्शन मध्ये बेंडिंग किंवा फ्लेक्चर फेल्युअर होऊ शकतं. सो दॅट इज द फ्लेक्चरल बकलिंग. Buckling is there, but flexural means in the both direction, x or y direction. So that is the second type of failure. And third type of failure is the torsional buckling. So three are the buckling only, but local buckling, flexural buckling and torsional buckling. So what is torsional buckling? So torsional buckling, you have seen the effect of torsional. It means काय करायचं, खोड रबर घ्यायचा हातामध्ये आणि तो दोन्ही एंडला पकडायचा आणि वेगवेगळ्या डायरेक्शन मध्ये फिरवायचा. कसा दिसतो रबर बघा, दॅट इज द टॉर्शन. तुमच्याकडे जो इरेजर आहे, खोड रबर आहे, तो काय करायचा, दोन्ही एंडला पकडायचा आणि अपोजिट डायरेक्शन मध्ये, एक पुढं आणि एक बॅक साईडला असं फिरवायचं. त्याचं ते तुम्हाला बिहेवियर आहे ते टॉर्शनल बिहेवियर आहे. सो दॅट टॉर्शनल बिहेवियर also happen due to eccentric loading. So these columns, torsional buckling, these columns fail by twisting or torsion or combined effect of torsional and flexural buckling. Flexural buckling च्या आणि टॉर्शनलच्या combined effect मुळे हा तिसरा buckling होतो, that is the torsional buckling. So are you getting? These are the three failures criteria of the compression member. First criteria is the local buckling. Second criteria is the flexural buckling.
and third criteria is the torsional buckling. So are you getting? These three types of failures are there, and because of these three types of failure, our compression member or column will fail. Are you getting? Okay. So last, I think last examination, you have asked the theory question for 3 marks. This buckling criteria. They have asked local buckling. So you have to write some, this is for 1 mark only. You have to write this definition, and you have to draw the such sketches for the buckling mechanism. So such type of question they have asked for the 1 mark definition, and you have to show the figure like the, okay. So this is related to buckling or compression failure. Now there are buckling classes are there, column buckling classes or compression buckling classes. So column buckling classes, so you can see here the classification of different sections under different buckling class A, B, C and D are given in table number 10 IS 800 2007 page number 44. So everyone please go on the page number 44. Please go everyone page number 44, and they have given the this buckling curves or buckling class they have given. Go to page number 44. So you can see on the page number 44 they have written table number 10 is there. So on the table number 10, buckling class of cross section, see this table is there. See my screen also, you can see my screen also. See, first column is the cross section. Cross section, it means this is the I section, this is again I section, this is the hollow tube, rectangular tube, square tube, then here channel is there, angle is there, T is there, round bar is there. So these all are the cross sections we are using as a compression member. And for this, here last column, here buckling class is there. Last column is the buckling class. So for I section, A, B, C, D, such you can see on the page number 44. So which is page number 3 already आहे ते. So they have given the class A, B, C and D. Such classes they have given. So for angle section, you can see here this angle section, channel section, T section, plate, circular bar. C is the buckling class. Here this C is the buckling class. Only I section, A, B, C, D classes are there. For these sections, all sections, C buckling class is there. And this for hollow sections, here A and B, both sections buckling class are there. So what? Okay, so here you can see the buckling class A, B, C and D that is given on the table number 10 IS 800 2007. हे A, B, C, D बकलिंग क्लास आपल्याला कुठे लागतात तर ते आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये फॉर्म्युला आहे, त्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला तो बकलिंग क्लास चूज करावा लागतो. तो कसा चूज करायचा वगैरे आपण डिटेल पाहणार आहे. फक्त आता सध्या बकलिंग क्लास आणि त्याच्या व्हॅल्यू ह्या टेबल आपल्याला आयएस कोड मध्ये दिलेले आहेत. पण ते कुठे आहेत ते तर माहित पाहिजे, नाहीतर एक्झामला बसलाय पेज नंबर 44 वरती बकलिंग क्लासचा टेबल आहे पण माहितच नाही की बकलिंग क्लास कुठल्या याच्यासाठी यूज करायचा, सेक्शन कुठला दिलेला एक्झाम्पल मध्ये आणि बकलिंग क्लास कोणता चूज करायचा ते तुम्हाला ह्या आयएस कोड मध्ये दिलेला आहे. तर पेज नंबर 44 वरती आहे विच बकलिंग क्लास वी हॅव टू यूज फॉर विच क्रॉस सेक्शन, म्हणजे आय सेक्शन साठी कोणता बकलिंग क्लास यातला येणार एबीसीडी पैकी, चॅनल सेक्शन साठी कोणता बकलिंग क्लास येणार, अँगल सेक्शन साठी कोणता बकलिंग क्लास येणार, हॉलो सेक्शन साठी कोणता बकलिंग क्लास येणार, दॅट इज गिवन ऑन दी पेज नंबर 44. दिस इज दी पेज नंबर 44.
आर यू गेटिंग? हे फक्त तुम्हाला आता कुठल्या पेजवरती आहे, कुठल्या सेक्शनसाठी कोणता सेक्शन क्लास आहे हे फक्त सध्या माहित करून घेण्यासाठी पेज नंबर 44 बघा. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. सी हियर, नेक्स्ट पॉइंट. द स्ट्रेस रिडक्शन फॅक्टर जीटा, वी आर कॉलिंग एज अ जीटा. हा एक्स नाहीये, जीटा आहे. So that is on the page number 36. Now go on the page number 36. Please everyone go on page number 36. IS 800 2007 page number 36. So they have written table number 8A, stress reduction factor. The stress reduction factor zeta for buckling class A, B, C and D. 36 नंबर पेज वरती, 36 पेज नंबर 36 वरती बकलिंग क्लास ए साठी झीटाची व्हॅल्यू दिलेली आहे, टेबल मध्ये दिलेल्या आहेत. कशावरती डिपेंड्स आहेत तर KL बाय आर मिनिमम वरती डिपेंड्स आहेत. तर आपण बघू कसं कुठली व्हॅल्यू कधी कशी कॅल्क्युलेट करायची. फक्त आता तुम्हाला माहित पाहिजे स्ट्रेस रिडक्शन फॅक्टर्स झीटा ऑन विच पेज नंबर इज अवेलेबल, पेज नंबर 36 टू पेज नंबर 39. टेबल नंबर 8 A, B, C and D. टेबल नंबर 8 A, B, C, D. 36 to 39. And next last point, table number 9, page number 40 to 43. Go on page number 9. So this third is very important and आपल्याला हे लागणार आहे. This third point, page number 9, sorry, table number 9, page number 40 to 43, means they have given design compressive stress FCD. See, FCD they have given and we have to find the value of FCD from this table. या टेबल वरून गो टू पेज नंबर 40. गेला का पेज नंबर 40 वरती IS 800, पेज नंबर 40, 41, 42 and 43. These 4 pages for ABCD class, A, B, C and D class. So if A class is there, we have to go on page number 40 for finding the FCD value. If B class is there, we have to go page number 41. If C class is there, we have to go page number 42. आणि जर डी क्लास असेल तर 43 वरती. म्हणजे चारही पेज वरती तुम्हाला ए क्लास साठी, बी क्लास साठी, सी क्लास साठी आणि डी क्लास साठी एफसीडी ची व्हॅल्यू दिली आहे, म्हणजे कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. आणि यू कॅन रीड दी टेबल टायटल. टेबलचं टायटल तसंच दिले बघा पेज नंबर 40 वरती. टेबल नंबर 9, डिझाइन कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस एफसीडी. एफसीडी म्हणजेच कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस त्या मेंबरची फॉर कॉलम बकलिंग क्लास ए. पेज नंबर 40 वरती क्लास ए, पेज नंबर 41 वरती क्लास बी, पेज नंबर 42 क्लास सी and पेज नंबर 44 क्लास डी. So these 4 classes and 4 FCD values are given from on the page number 42, page number 43. So this number 3 point is a very important. याच्यावरूनच आपल्याला व्हॅल्यू सिलेक्ट करायच्या. त्या कशा करायच्या आपण एक्झाम्पल सॉल्व करताना बघणारच आहे. So this is the buckling class. So you can see now these are the 4 buckling class A, B, C, D. These are available on page number again 35. Go on page number 35. The curves, these are the 4 curves, are buckling curves are there. Who is making the writing on screen? कोण आहे, कोणाला मस्ती आले? स्क्रीन वरती कोण लिहितंय?